Hi students, today topic is median. First of all, introduction about the statistics. Statistics data is divided into two types. First one is qualitative data, second one is quantitative data. Qualitative data deals with the characteristic data. Example, caste, religion, nationality, etc. Okay, qualitative data must be converted into quantitative data. Next, quantitative data. Quantitative data deals with the numerical data. Example, height, weight, number of students in the classroom. Next, quantitative data also divided into two types. First one is ungrouped data, second one is grouped data. Ungrouped data is a individual series data. Example, even numbers, odd numbers, natural numbers 1 2 3 etc. Next, second one, grouped data. Grouped data is divided into two types. First one is frequency distribution, second one is class interval frequency distribution or continuous frequency distribution. Frequency distribution means random variable x and observations and frequencies are also included. This type of data is called as frequency distribution. Next, second one is continuous frequency distribution, means class intervals and as well as frequencies are included. Next, continuous frequency distribution also divided into two types. First one is exclusive continuous frequency distribution, second one is inclusive continuous frequency distribution. Exclusive means in the class intervals lower limit and as well as upper limits are also included. This type of data is called as inclusive continuous frequency distribution. Next, exclusive example, lower limits are included, upper limits are not included. That upper limits are included in the next class intervals. Okay, this type of data is called as the exclusive continuous frequency distribution. Next topic vachesi central tendency. Central tendency measures of centrals are divided into two types. First one is measures of central tendency, second one is measures of dispersion. Measures of central tendency having the five types. First one, mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean. Okay, now today topic is median. First, median, definition of median, calculation of the median for individual series, calculation median in discrete frequency distributions. Next, calculation median for continuous frequency distributions. First of all, definition. Median is the whole data is divided into two equal parts, exact value. Next, second one, definition of the median. Second, measures of central tendency is median. It is defined as the value of the middle item or the mean of the two middle items when the items are arranging in ascending or descending order of the magnitude. First of all, ఇచ్చిన డేటాని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసి నెక్స్ట్ దాని నుంచి మీడియాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్గా ఈ డయాగ్రామ్లో ఏముంది, 50% బిలో అండ్ 50% ఎబో. ఎగ్జాక్ట్ మిడ్ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ అట్ ది median. Okay, calculation of median for the individual series. The median is determined by the using the following steps in the individual series. First step 1, arranging the given observations either in ascending order or descending order of magnitude. Generally we follow ascending order. More problems are having the ascending order problems. Next, step 2, counting the total number of observations. Case 1, if the number of observations are odd, then the median is n plus 1 by 2th item. Okay, in second case, if the number of observations are even, the median is the n by 2 and n plus 1 by 2th item, average of the both items n by 2 and n plus 2 by 2 the items. Example, find the median of the following items. Series are 5, 19, 40, 11, 55, 32, 21, 60, 58, 38, 30. Okay, solution. First step, what is first step?
first of all the given data is arranging the ascending order or descending order. Arranging the given observations in ascending order, 5, the least observation is 5, next to least observation 11, next to 19, next to 21, తర్వాత 30, 32, 38, 40, 55, 58, highest observation is 60. Okay, first step is completed. What is first step? The given data is arranged in ascending order, smallest to highest. Next, count the number of observations. Here capital N is equal to the 11 observations. 11 means odd series, odd number. Then median is n plus 1 by 2. Okay na, the given number of odd are n plus 1 by 2th item means n value 11. Substitute the n value, n 11 plus 1 by 2 means 12, 12 by 6, 2 means 6, 6th observation. First observation is 5, second 11, third 19, fourth 21, fifth 30, next sixth one is 32, then sixth observation 32. Therefore median is the sixth item, that is 32. The individual series median finding, the first process is first of all arranging the data in ascending order, second count the number of observations. If the observations are even, we can use n by 2 and n plus 2 by 2th average. Okay, next second, if the given number of observations are odd, then n plus 1 by 2th observation is the median. Okay, this is the individual series problem process. Okay, next one more example. Find the median for the following data: 50, 35, 20, 10, 25, 15, 45, 35 and 45. Next, first step, the given observations are arranged in the ascending order. First, lowest observation is, least observation is 5, next to 10, next to 15, next to 20, 25, 30, 35, 40, 45, highest observation is 50. Next to count the number of observations. The total number of observations are 10, n value is 10, the 10 means even number. So we can use average of the n by 2 comma n by 2 plus 1th item. Okay, n by 2 means n means 10, 10 by 2 means 5, next to n by 2 plus 1, 5 plus 1, 6. Okay, average of the 5th item and 6th item. 5th item ante 5 is 1, 10 2, third observation 15, next fourth observation 20, next fifth observation is 25, 25 plus 30 by 2. Average means sum of the observations by total number of observations. 25 plus 30 by 2, 55 by 2 means 27.5. that is the median of the given problem. This is both examples are belongs to the individual series. Next, calculation of the median in discrete frequency distribution. In case of discrete frequency distribution, the procedure for the determining the median is same as that of individual series. The following steps are involved in the calculating the median. First step, find the n by 2, where n is equal to sum of the frequencies. N is equal to summation fi. Fi means the sum of the frequencies. Next, step 2, locate the cumulative frequency just greater than n by 2. Cumulative frequency means heap adding together to the particular value. Next, step 3, the corresponding value of the x is the median. Find the n by 2. N means sum of the frequencies. Next, step 2, locate the cumulative frequencies. Cumulative frequency means heap adding together the particular value. Next, the corresponding value of the x is median. Next, example for the frequency distribution. Obtain the median for the following frequency. The given observations are x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next, y
y means frequency. One observation is repeated 8 times. Next second observation is repeated 10 times. Third observation is repeated 11 times. Fourth observation is repeated 16 times. Next fifth observation is repeated in the 20 times. Next sixth to 25. Seventh observation is repeated 15 times. Next eighth observation is repeated 9 times. Next ninth observation is repeated 6 times. This is the question. Okay, next solution. First of all, find the n value. N value means the sum of the frequencies. X is the number of observations. Next y means frequency values, frequency 8, 10, 11, 16, 20, 25, 15, 9, 6. Okay, find the cumulative frequencies. Frequencies means first of all write the value 8 as it is గా రాయాలి. నెక్స్ట్ దీనికి యాడ్ చేయాలి. 8 ప్లస్ 10 18 అవుద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్ 11 ప్లస్ 18 29 అవుద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్ 29 ప్లస్ 14 16, 29 ప్లస్ 16 45. నెక్స్ట్ 45 ప్లస్ 20 65 అవుద్ది. నెక్స్ట్ 65 ప్లస్ 25 90 అవుద్ది. నెక్స్ట్ 90 ప్లస్ 15 105 అవుద్ది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 105 ప్లస్ 9 114 ప్లస్ 6 120. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండ్ దిస్ వాల్యూస్ ఆర్ cumulative frequency values. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఫైండింగ్ ది n by 2 value. n by 2 means total sum of the frequency values are 120 by 2 is equal to 60. ఓకేనా, 120 by is equal to 60. The cumulative frequency is just greater than n by 2 is 65. ఇక్కడ cumulative frequency చూసుకుంటే ఏముంది, ఇక్కడ మనకి 60 కంటే అబోవ్ వాల్యూస్ ఏముంది, ఇక్కడ 65 ఉంది. ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా 65. ఈ 65 ఏదైతే ఉందో వాల్యూ దానికి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ, ద కరస్పాండింగ్ అబ్జర్వేషన్ కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏముంది 20 ఉంది. ఓకేనా, కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 20. ఆ 20కి కరస్పాండింగ్ అబ్జర్వేషన్ 5. దిస్ ఈజ్ ఏ మీడియన్. ఓకేనా, ఏదైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ find the n by 2. n by 2 means 120 by 2 means 60. Next find the just greater than value of the cumulative frequencies. 60 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూ అంటే 60 కంటే ఎక్కువ ఏముంది, ఇక్కడ 65 కనబడుతుంది కదా. 65కి గ్రేటర్ దెన్ వాల్యూ అంటే 60 కంటే గ్రేటర్ దెన్ 65 ఉంది. నెక్స్ట్ ఆ 65 యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది, 20 ఉంది. 20. ఓకే, 20కి కరస్పాండింగ్ అబ్జర్వేషన్ 5 ఉంది. ఇదే మీడియన్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ మీడియన్ ఆఫ్ ది given data. Okay na, next this is a process of the frequency distribution. Next calculation of median for a continuous frequency distribution. Okay na, in this case of continuous frequency distribution the following steps are involved to the calculate median. First step, obtain the cumulative frequencies. Cumulative frequencies means keep adding together the particular value. Okay, next step 2, locate cumulative frequency which is just greater than, find n by 2 and it is called as median class. Next second step 3, value of the median is obtained by the for the following formula. Median is equal to L plus n by 2 minus C by small f into h. This is information about the formula. L means L is the lower limit of the median class. F is the frequency of the median class. Next h is the magnitude of the median class or length of the class interval. Okay na, C is the cumulative frequency of the class preceding the median class and capital N is equal to sum of the frequencies. Okay, that is denoted by summation f. Next, from the following data calculate the median. This is the data continuous frequency. Here 0 is included, 5 is not included. This type of data is called as the exclusive continuous frequency distribution. Okay, ఈ డాటాలో ఉన్నది ఎక్స్క్లూజివ్ కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 0 to 5 అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ 5 times. 5 means 0 to 5 మధ్యలో ఉన్న అబ్జర్వేషన్స్ 5 ఉన్నాయి అన్నట్టు దాని అర్థం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 5 నుంచి 10కి మధ్యలో ఉన్న అబ్జర్వేషన్స్
7 ఉన్నాయి అన్నట్టు ఓకేనా. ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా క్యాలిక్యులేట్ ది మీడియన్ ఓకేనా. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, n/2 వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే ఈ సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీస్ని యాడ్ చేయాలి ఓకేనా. 5, 7, 10, 18, 20, 12, 8, 6, 4, 1 ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే 91 వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎట్లా వస్తాయంటే 5ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దిస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ఎక్స్క్లూజివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ distribution. Why? Because here 0 is included, 5 is not included. Okay. Next solution. First of all, find the total sum of the frequencies, adding the total frequencies values. That total sum is 91. Next to find the cumulative frequencies. Cumulative frequencies means first of all write the 5 as it is గా రాయాలి ఇక్కడ ఓకేనా. 5ని as it is గా రాసి నెక్స్ట్ యాడ్ చేయాలి. 5ని 7కి యాడ్ చేస్తే ఏమైంది 12 అవుతుంది ఓకేనా. 5 + 7 12. నెక్స్ట్ 12 + 10 22. నెక్స్ట్ 22 + 18 40. నెక్స్ట్ 40 + 20 60. 60 + 12 72. నెక్స్ట్ 72 + 8 80. నెక్స్ట్ 80 + 6 86. 86 + 4 90. 90 + 1 91. This is a cumulative frequency sum. The total sum also 91. Okay. Next second step, find the n/2 value. Find the n/2. n/2 means n value 91. 91/2 means 45.5. Next, from the above table cumulative frequency is just greater than 45.5. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కదా, ఇందులో 45.5 కంటే ఎబోవ్ ఉన్న వాల్యూని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 45 కంటే ఎబోవ్ వాల్యూ ఏముంది, ఇక్కడ 60 ఉంది. 60కి కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఓకేనా 20. దిస్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ ఎఫ్ ఓకే. 20 ఈజ్ దే స్మాల్ ఎఫ్. నెక్స్ట్ 60 ఎబోవ్ వాల్యూ, 60 ఎబోవ్ వాల్యూ ఏముంది 40 ఉంది. 40 ఈజ్ ది క్యాపిటల్ ఎఫ్ వాల్యూ ఓకే. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆర్ స్మాల్ సి ఓకేనా. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆర్ స్మాల్ సి. నెక్స్ట్ ఎల్ వాల్యూ. ఎల్ వాల్యూ మీన్స్ 20 corresponding 60కి corresponding of the frequency 20. Next 20 corresponding observations 20 and 25. Here lower limit is L. L is 20 okay na. Median formula L plus n/2 minus C by small f into h. L means lower limit okay. Lower limit ఏంది ఇక్కడ L. L is equal to 20 okay na. L is the lower limit of the median class, that is 20. Next to small f. Small f just greater than value. Just greater than value corresponding value is the frequency, that is 20 okay na. Small f value 20. Next to capital H. Capital H means length of the class interval. Length of the class interval 25 minus 20. 25 minus 20 means 5. Next to C. C is the preceding value of the cumulative frequency okay na. Preceding CF cumulative frequency of the class frequency. Median class is 40 okay na. 60 above value, 40 is the cap C value. Next to 20 is the small f value. Next to 20 lower limit 20 is the here class interval lower limit 20 is this L value okay. Next to capital L means the sum of the frequencies, that is 91. Total values are substituted in the formula. Median is equal to L value 20. Next n value 91/2, that is 45.5 minus C value 40. C value 40. Next to small f value. Small f value corresponding frequency is 20 okay na. Next 45.40, the total simplification is 21.375 okay. This is the 3 problems for the median okay. First problem individual belongs to the individual series, that is process. First step, the given observations are arranging in ascending order or descending order. Next second step, count the number of observations. If the number of observations are odd, the median is n/2th observation okay. N plus 1/2th observation, that is the median for the odd number of observations okay. Next, if the given number of observations are even, average of the n/2 and n plus 2/2th observation okay na.
okay, if the given number of observations are odd, n by 2 is the n by 2 plus 1, n plus 1 by 2 the observation is median. If the given number of observations are even, average of the n by 2 and n plus 2 by 2 to observation, okay na, that is the process or belongs to the individual series. Next, frequency distribution process. First of all, find the n value. N value means sum of the frequencies, that is n is equal to summation f n by 2. Next, second, just to find the just greater than of n by 2 value. Next, third step, corresponding value of x is the median, okay na, this is a frequency distribution. Third one, continuous frequency distribution. First step, obtain the cumulative frequencies, okay. Next, locate the cumulative frequencies which is just greater than n by 2 and it is called as median class. Next, formula, median is equal to L plus n by 2 minus c by small f into h. L is the lower limit, n is the sum of the frequencies, c is the cumulative frequency preceding value and small f is the cumulative frequency corresponding frequency value, okay. Next, h is the length of the class interval, okay. Next example, this is the example for the inclusive continuous frequency distribution. Why? Because here 410 is included and 419 also included. Next class interval 420 to 429, 420 to 429 means 420 included, 429 not included, okay. This type of data is converted into exclusive continuous frequencies. That process is just adding 0.5 to lower limit and 0.5 to upper limit. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో 410 to 490 ఉంది, 420 to 429 ఉంది. నెక్స్ట్ దీనికి ఈ టైప్ ఆఫ్ డాటా దేనికి ఎగ్జాంపుల్, ఇంక్లూజివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఎగ్జాంపుల్. మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. అది ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే లోయర్ లిమిట్కి -0.5ని చేయాలి, నెక్స్ట్ అప్పర్ లిమిట్కి +0.5ని చేయాలి, ఓకేనా. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ 410 ఉంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే 49.5 ఉంది, అంటే -0.5 అనేది డిక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే అప్పర్ లిమిట్ ఏముంది, ఇక్కడ 419 ఉంది, ఓకేనా. ఇక్కడ చూసుకుంటే 0.5 ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే లోయర్ లిమిట్కి 0.5 డిక్రీజ్ చేయాలి, అప్పర్ లిమిట్కి 0.5 యాడ్ చేయాలి. అక్కడ మీద ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ ఇన్ విచ్ ది అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫినిషెస్ at 419 but the lower class limit of second class begins at the 420, thus causing a difference of 1. We should convert to the exclusive series by deducing the 0 point from the lower limits and adding 0 point to the upper limit. Lower limit ki 0.5 decrease cheyali, next upper limit ki 0.5 ni add cheyali, okay na. Next second step, cumulative frequency values ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫస్ట్ 14ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోవాలి, ఓకేనా. 14ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకొని నెక్స్ట్ దీనికి యాడ్ చేయాలి. 20 + 14 34, నెక్స్ట్ 34 + 42 76, 76 + 54 130, నెక్స్ట్ 130 + 45 175, నెక్స్ట్ 175 + 18 193, ఓకేనా. 193 + 7 200, ఓకేనా. సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీస్ వాల్యూ 200, n వాల్యూ 200. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ది n by 2 వాల్యూ. n by 2 వాల్యూ మీన్స్ n వాల్యూ 200, 200 by 2 మీన్స్ 100, ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్, కుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 100, ఓకేనా. జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ వాల్యూ 100 కంటే ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ 130 ఉంది, ఓకేనా. ఇది కుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ, ఓకేనా. జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ వాల్యూ 100 ఈజ్ 130, ఓకేనా. దేర్ ఫోర్ 439.5 to 449.5 is a median class from the above table. ఇక్కడ 130 జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 100, 100 కంటే ఎక్కువ ఏది వాల్యూ ఉంది, 130 ఉంది. 130కి కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 54 ఉంది. నెక్స్ట్ దానికి కరస్పాండింగ్ లిమిట్స్ ఏమున్నాయి, క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఏముంది, 439.5 to 449.5. ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ మనకు మీడియన్ ఫార్ములా ఏంది, మీడియన్ ఫార్ములా చూసుకుంటే L plus n by 2 minus c
స్మాల్ ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ కదా. ఇక్కడ ఇందులో నుంచి టేబుల్ నుంచి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. లోయర్ లిమిట్ వాల్యూ ఏమిది అప్పుడు 439.5. సి వాల్యూ అంటే క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ 130, ఎబోవ్ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ 130 కంటే ఎబోవ్ వాల్యూ 76 ఉంది కాబట్టి అది సి వాల్యూ అవుద్ది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ హెచ్ వాల్యూ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వెల్. లెంత్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఈ మీడియన్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ 439.5 అండ్ 449.5. ఈ రెండు 449.5 మైనస్ 439.5 వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 10 అవుతుంది. ఓకేనా. వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ వాల్యూ 10 అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎల్ వాల్యూ 439.5 ప్లస్ 200/2 మైనస్ 76 ఇంటూ 100. ఓకేనా. మెరిట్స్ ఆఫ్ ది మీడియన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది extreme value because it is a positional value. Next, second merits, median can be calculated in case of distribution with open end intervals. Open end intervals means first and last values are not known. Next, median can be located even if the data are incomplete అంటే మనం ఓన్లీ మీడియన్ అంటే మిడ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం తప్ప మిగతా వాల్యూ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది మెరిట్. నెక్స్ట్, మీడియన్ కెన్ బి లొకేటెడ్ ఈవెన్ ఫర్ క్వాలిటేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ సచ్ యాజ్ ఎబిలిటీ, హానెస్ట్ ఎక్సెట్రా. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ఎ మెరిట్స్. నెక్స్ట్, డిమెరిట్స్. ద స్లైట్ చేంజ్ ఇన్ ది సిరీస్ మే బ్రింగ్ క్లారిటీ చేంజ్ ఇన్ ది మీడియన్ వాల్యూ. ఓకే. నెక్స్ట్, సెకండ్ మెరిట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ continuous series, median is an estimated value other than any value of the series. Next merit, it is not suitable for the mathematical treatment except in using mean observation. Next, last merit, demerit, it does not take into account all the observations. ఓకేనా. మీడియన్ ఓన్లీ మిడ్ వాల్యూ తప్ప మిగతా వాల్యూ మీద మనం తీసుకోము. ఓకేనా.